എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ യാത്രയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര പോയി. Last month, my family and I went on a trip to a hill station. Last month, my family and I went on a trip to a hill station. Last month, my family and I went on a trip to a hill station. അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. My father, mother, brother, and sister were with me. My father, mother, brother, and sister were with me. My father, mother, brother, and sister were with me. ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുൻപേ തന്നെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തു. We planned the trip a month in advance. We planned the trip a month in advance. We planned the trip a month in advance. ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റുകളും ഹോട്ടൽ മുറികളും ബുക്ക് ചെയ്തു. We booked tickets and hotel rooms online. We booked tickets and hotel rooms online. We booked tickets and hotel rooms online. യാത്രയുടെ തലേദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The night before the trip, we all started packing our belongings. The night before the trip, we all started packing our belongings. The night before the trip, we all started packing our belongings. തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു. Since it was cold weather, we took woolen clothes. Since it was cold weather, we took woolen clothes. Since it was cold weather, we took woolen clothes. രാവിലെ 5 മണിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തി. My father woke us up at 5 o'clock in the morning. My father woke us up at 5 o'clock in the morning. My father woke us up at 5 o'clock in the morning. ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കുളിച്ചു, പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചു. We quickly bathed and had breakfast. We quickly bathed and had breakfast. We quickly bathed and had breakfast. എല്ലാവരും കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങി. Everyone got into the car and the journey began. Everyone got into the car and the journey began. Everyone got into the car and the journey began. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറിനടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. Our journey was about 4 hours long. Our journey was about 4 hours long. Our journey was about 4 hours long. വഴിയിലുടനീളം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. There were beautiful sights all along the way. There were beautiful sights all along the way. There were beautiful sights all along the way. പച്ചവിരിച്ച മലകളും പുഴകളും ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. Green hills, rivers, and small waterfalls attracted us. Green hills, rivers, and small waterfalls attracted us. Green hills, rivers, and small waterfalls attracted us. ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും വണ്ടി നിർത്തി ഫോട്ടോകളെടുത്തു. We stopped the car at many places and took photos. We stopped the car at many places and took photos. We stopped the car at many places and took photos. ഏകദേശം 9 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. We reached the hill station around 9 o'clock. We reached the hill station around 9 o'clock. We reached the hill station around 9 o'clock. അവിടെ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും നേരിയ മൂടൽമഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. There was cold weather and light fog there. There was cold weather and light fog there. There was cold weather and light fog there. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. We went to the hotel and checked in. We went to the hotel and checked in. We went to the hotel and checked in. മുറിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ബാൽക്കണിയും നല്ലൊരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. The room had a beautiful balcony and a nice view. The room had a beautiful balcony and a nice view. The room had a beautiful balcony and a nice view. ഞങ്ങൾ ബാഗുകൾ മുറിയിൽ വെച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. We kept our bags in the room and went out. We kept our bags in the room and went out. We kept our bags in the room and went out. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചു.
First, we visited a local market. First, we visited a local market. First, we visited a local market. അവിടെ പുതിയ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Fresh vegetables and fruits were being sold there. Fresh vegetables and fruits were being sold there. Fresh vegetables and fruits were being sold there. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാദേശിക പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി. We bought some local snacks. We bought some local snacks. We bought some local snacks. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയി. After that, we went to a viewpoint. After that, we went to a viewpoint. After that, we went to a viewpoint. അവിടെ നിന്ന് താഴ്വരയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാമായിരുന്നു. From there, we could see the beautiful view of the valley. From there, we could see the beautiful view of the valley. From there, we could see the beautiful view of the valley. ആളുകൾ അവിടെ ഫോട്ടോകളെടുക്കുകയും കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. People were taking photos and enjoying the views there. People were taking photos and enjoying the views there. People were taking photos and enjoying the views there. ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി. We went to a restaurant for lunch. We went to a restaurant for lunch. We went to a restaurant for lunch. ചൂടുള്ള പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും കഴിച്ചു. We ate hot parota and chicken curry. We ate hot parota and chicken curry. We ate hot parota and chicken curry. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. In the evening, we returned to the hotel. In the evening, we returned to the hotel. In the evening, we returned to the hotel. ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. The hotel had arranged a campfire for us. The hotel had arranged a campfire for us. The hotel had arranged a campfire for us. ഞങ്ങൾ പാട്ടുപാടുകയും തമാശകൾ പറയുകയും ചെയ്തു. We sang songs and told jokes. We sang songs and told jokes. We sang songs and told jokes. അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. It was a good experience. It was a good experience. It was a good experience. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചു. The next morning, we had breakfast. The next morning, we had breakfast. The next morning, we had breakfast. ഞങ്ങൾ ഒരു ടീ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. We decided to visit a tea factory. We decided to visit a tea factory. We decided to visit a tea factory. അവിടെ തേയില എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. We saw how tea is made there. We saw how tea is made there. We saw how tea is made there. പുതിയ തേയിലയുടെ മണം വളരെ ആകർഷകമായിരുന്നു. The smell of fresh tea was very appealing. The smell of fresh tea was very appealing. The smell of fresh tea was very appealing. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിലേക്ക് പോയി. After that, we went near a waterfall. After that, we went near a waterfall. After that, we went near a waterfall. വെള്ളം പാറകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Water was falling down over the rocks. Water was falling down over the rocks. Water was falling down over the rocks. ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. We went near the waterfall and took pictures. We went near the waterfall and took pictures. We went near the waterfall and took pictures. അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ സഹോദരനും വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിരുന്നു. Father, mother, and my brother sat with their feet in the water. Father, mother, and my brother sat with their feet in the water. Father, mother, and my brother sat with their feet in the water. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സുവനീറുകൾ വാങ്ങി. In the evening, we bought some souvenirs from the market. In the evening, we bought some souvenirs from the market. In the evening, we bought some souvenirs from the market. അന്ന് രാത്രി ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അത്താഴം കഴിച്ചു. That night, we had dinner together at the hotel. That night, we had dinner together at the hotel. That night, we had dinner together at the hotel.
യാത്രയുടെ അവസാന ദിവസമായിരുന്നു അത്. It was the last day of the trip. It was the last day of the trip. It was the last day of the trip. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. All of us were sad. All of us were sad. All of us were sad. ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലെ യാത്ര വളരെ മനോഹരവും ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. The trip to the hill station was very beautiful and full of memories. The trip to the hill station was very beautiful and full of memories. The trip to the hill station was very beautiful and full of memories. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. The next morning, we returned home. The next morning, we returned home. The next morning, we returned home. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് കമൻസിൽ അറിയിക്കണേ. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ എന്നും കിട്ടുവാനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.